Okay. Okay. Hope you are seeing my PPT. Is it visible? Yes, sir. Yeah, actually, they told me to have to on video also. My face also be visible to you so that see you can see PPT as well as see me and you can observe, can follow the class. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. So last class I started packages. So it provides a mechanism for partitioning the class namespace into mere manageable parts. So that class namespace, that execution will be managed well. And it also it also manages the access control, visibility control, and naming control of classes and objects inside the package. So that is also one more feature of package. Okay, any more doubts? Actually, I already explained all these things in previous class. So, and I hope you studied, you referred the textbook. So while doing so, uh, any more doubts? Sir, fourth point, Java provides a mechanism. Could you explain it again, sir? So Java provides a mechanism for partitioning the class namespace into more manageable chunks, means parts, some parts like that, groups. So that is like that simple. In a package, inside a package, so it may be having more number of classes or more number of files, more number of sub packages. And whenever you create the class, that respective class file will be the respective bytecode of that class file will be created. For example, we created one class and it is having three we created a program and it is having three classes. So then after compiling that one, you will get three class files. So three class files created, and uh, all those will be saved inside the package. And if at all any other file in that same package, if any other file which want to utilize that bytecode, they can use those because every bytecode will be in the form of small chunk or small part, so that bytecode will be used for that bytecode can be used by some other programs. Okay, so actually so the entire program space namespace will be divided into small chunks based on the classes, based on the number of classes and based on the number of that bytecode generated. So total program kunnanta execution part bytecode form lo divide అయిపోతుంది అన్నమాట. Each class will be considered as a separate byte. I'll show all those things in while executing this. Okay, so that is the main advantage of that. And we know packages are two types: built-in packages and user-defined packages. Built-in packages means those are the already defined one, or it will be having all the built-in classes on built-in methods, so that those things you can use directly in your program. Those built-in things. For example, system out println, super keyword, final keyword, all these things. If you are going to use those built-in methods, the respective package must be imported. So that is the thing. Or if you want to create a new user-defined package, there would be a syntax. So at the starting of that in that source file, in the starting line itself, you have to mention the package name with the package keyword. So like that, you have to do that. And I told about the class path and how to execute all those. So these are the with the package, without package, the commands to execute the Java code. Without package, just you have to type Java C file name dot Java. Next to for after a bytecode is being generated, then it would be
executed by using Java with file name. Here Java with file name. This file name is the file name of bytecode, not source code. Okay, that's why it won't be having any extension. We know the bytecodes would be saved in which extension? What is the extension of bytecode? Dot class. Yeah, dot class. That's why. So that dot class, no need to mention here. So simply that bytecode name is enough. So that that bytecode will be executed and will get the output. So that is about without the package. With packages, then you have to execute your file with respect to package. Means that bytecode must be saved inside the package. To do so, here we have to use minus d. That's what inside the directory that execution compilation must be done. Bytecode must be saved. So that's why this statement is for that purpose. Inside the directory, we have to that bytecode must be saved here. So this command will perform that action. So after this action, the bytecode will be automatically saved inside the package, package, whatever you mentioned in the program. Next, that bytecode will be present inside the package now, so that you have to execute the that bytecode with the package name with respect to package name. That's why here package name dot file name. That file name is bytecode file name. So that your example see. So this is the package name, and here file name is this one, simple dot class. That would be mentioned here, and that would be executed. Okay, any more doubts in this one? Any more doubts? So actually, I Sir, told you ingosaరి explain చేయండి సార్. Last one run with last packages. with package ఏంటంటే simple. Compilation ki these the statements for compiling. Simple Java minus d dots that file name, so that the bytecode will be generated, and if at all there are no errors, then the bytecode will be generated, and those will be saved inside the package. Package లోపల సేవ్ అయిపోతుంది bytecode. Once the bytecode is saved, then that bytecode must be executed through run command. So that for that one, Java package name and file. Okay, no, you don't need to worry. I'll show all those things. Yesterday I told you, I'll show everything from the command prompt. So previously I used to show the execution, all these things. ID. ID. There, the ID will take care of everything. We don't need to type any comments. All this simply that execution button is enough. So while writing itself, it may show errors, all these things. But the traditional way of executing the Java is we'll write the code in text editor, and will compile and we'll run the program at command prompt. So that is the normal way, and traditional way. You will also do same process in the lab also. So that will I just now I'll explain all these things in this class. So try to listen well, because it while if you want to do anything in the lab, you must be aware of all these things. ఇప్పుడు విన్నారు, మళ్ళీ ల్యాబ్ లో ఏం చేయరు అనమాట, మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో దట్స్ వై ట్రై టు నోట్ ఆల్ ది పాయింట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ, బికాస్ దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ ప్రాక్టీస్, టు డూ ఇన్ ల్యాబ్. బాగా వినండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ if you want to get the Java software, which software you have to download, which software, that one is just I'll show step by step. First, step one, write down. Step one is we have to download the JDK software from the network. So there will be many providers out there. Simply type the JDK software, you'll get many that software providers. Among those, you can select an Oracle they may provide. So I'll show that. Open, let me share my screen. Okay, now I hope you are seeing my screen. Okay, so are you seeing my screen? So screen కనిపిస్తుందా బాబు? Internet Explorer, that thing. Yes or no? Explorer, are you seeing this? Yes, sir. Okay, so here just type the JDK software like this.
So you'll get many providers. Chala ఉంటాయి అన్నమాట. So best one is it is better to download from Oracle one. Oracle click చేస్తారంటే then it will ask your login details. Just create an account and you can download that JDK software based on based on your computer configuration, based on your OS. For my laptop it is having Windows 10, so Windows 10 and 64-bit like that na. So respective software I have to choose and I have to download. Like that, download the software from here. So you can visible, you can see here all these are the packages. So me systems ki probably Windows 10 something based on that OS, download the respective software. After downloading it, just to install in your system. So it will ask the path, I mean where it's supposed to be installed. So just to select the C drive. Basically all the programs will be saved in C drive only. So it will be saved in C. Then after installing, then you can see that Java in C drive. So I'll show that. See like this. So are you seeing this Java here? So I already installed, so that this Java is you can see here. If you open it, that JDK software, whatever I install now, that JDK software, and it will be having the supporting files. And this is the important one, bin file. You already know in Turbo C also there will be bin file. It only contains the executable application. So this bin file will contain the Java C compiler and Java Java C. This is the Java C compiler. This is the application which is going to compile your source code with respect to by using all this supporting file. And this is the Java runtime thing. It is going to execute your code. So these are all the applications. That bin file will contain all this. Okay. Any doubt in till now? As of now, what I told is how which software you have to download from internet. After that, after installing, what happens? So it in the C drive, that one Java folder will be created automatically. No need to create, and just you have to install that software automatically. That folder will be created. Any doubt in this step, boys and girls? Okay. So next, so after installation, then other thing is in PPT, I told that there are 3 ways to handle the Java execution. So these are the 3 ways. So finding the packages and class path on execution of a Java program. So first one is PPT. So first one is we can directly execute. You can directly execute the files in bin లోనే మనం Java files create చేసి you can execute చేసుకోవచ్చు. But it is not advisable, because if you have your own folder, then it is easy to search your files, and it is easy to manage your files, everything. So second one is you can set a class path, Java class path, so that the Java compiler will be executed anywhere in your computer. So you can save your Java files anywhere in your system. At that place itself, you can compile and you can execute your Java files, because you already set the path in environmental variables. I will show how to set the path. That's one. Next, in the third place, you can set the path at respective folder itself, so that that folder only will accept the folder only. Java compiler will recognize that folder, and the files which are present in that folder will be compiled and executed. Okay, these are the 3 ways to identify the respective Java file and executing that Java file. Okay, now I'll tell how to do all those three processes. Just to try to follow. So I told how after installation you'll get this JDK software which would be installed in C drive, and you'll get all this supporting folders and files. Next, directly we can in this folder itself we can create a notepad
and you can write the program. You can execute that in this at this direct. But this is Java folder na, and it is all the it will be contains all the Java supporting files. Then if you do all your program, then it would become that managing of those files, and if any file is missed, I mean Java file is missed, then entire compiler that then it won't execute all this. I mean Java won't work effectively in your system. That's why it is not advisable to write the programs in Java, this installed Java folder. So you can do your own program somewhere. So that's why I did my programs in somewhere. I'll show in users folder. So here ఇక్కడ మా ప్రోగ్రామ్స్ రాసాను అనమాట. hello dot world అనేది ప్రోగ్రామ్ రాసాను for your understanding, for it to explain you. I have written. Now I'll tell you how to set the class path. So if you set the class path, then you can execute the Java files anywhere in your computer. ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో now I'll tell the class path. Try to note down those steps in your notebook, ఎందుకంటే these are all you supposed to do in lab. So you should know all this information. So then only your file will be, otherwise you would get error like that. That file is not found, an error, simple error sound, but you are unable to rectify it because you are not aware of all these things, class path, setting class path, all this. That's why listen well and try to note and practice that one. So to go to set the class path, first what you have to do is, in my computer, just right click here, go to properties. So you'll get like this window. This is in Windows 10 now, that's why it is showing some different interface, different thing. So in somewhere in your system, it will show advanced system setting. Just click the advanced system setting, and here one new box will be opened. Here just select the environment variables, click it. So here already some paths would be available in any path. Simply you can keep the semicolon, you can place that path. What is that path now? So I'll show. So in Java is installed in C drive and program files, that in Java folder JDK bin. So ఇంతవరకు మీరు ఓపెన్ చేసి simply click in this bar. So you'll get that path here. Simply copy that path and paste in this path. ఏదో ఒక పాత్ లో మీరు కాపీ చేసి పేస్ట్, లేదంటే యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ పాత్. ఒక క్లాస్ పాత్ అని కొత్తది క్రియేట్ చేశాను. దేర్ I copied this path. ఆ పాత్ ఇప్పుడు మనం కాపీ చేశాను అనమాట. దట్ ఈస్ C program files. So this is for to recognize this Java compiler. Java compiler will recognize the all the Java files in in your mission. So this is for to set the class path. Now just to click OK, then that class path will be saved. So like this you can set the class path, or you can set the class path by using command prompt also. I'll show that how to set the class path at command prompt. Third way of setting the class path. So just to go to the command prompt. So you'll get black screen. You are already aware of this command prompt. So now just go through your directory wherever your files are, the Java files. For example, my Java files are present in users HP and Java SRC folder lo na files unnayandi. So here you have to set the class path. So to set the class path, you have to type one command. One second.
So that command is try to write. So it's just to set space class path equal to so class path equal to, so in percentage symbol again write the class path. Then here copy that path, that is C colon, that's my Java. Java and my so this path Java JDK minus 16.0.1. Here build. So like this you can set, just enter the press. So ఇలా అయినా చేయొచ్చు అన్నమాట. So this is the third way, or you can set the class path at environmental variable also, that is the second way, and this is the third way. So that in this thing you can do job. So after setting the class path and if you want to know either that Java compiler is working at your place or not, at your workplace, at your workspace, if you want to check that one, just simply type Java C. So Java C and type చేశారు అనుకోండి. So you'll get all these things like this commands, all these things means it is working properly. ఇలా commands వచ్చాయంటే Java C is compiling well, Java C is running well at your place. Okay, any more doubt till now? బాబు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు చెప్పిన దాంట్లో? Sir, set class path. Could you explain that total lines? So that what here we are setting a class path, that class path అనేది ఒక class path మనం set చేస్తున్నాం and at this folder, because all my Java files are present here. So that compiler has to recognize my Java file. How that compiler will recognize is that compiler's class path must be I have to set here. So to do that one, just you have to use the set command. Set command వచ్చేసి ఇక్కడ class path caps lock లో రాసి equal to percentage symbol and class path next colon semicolon colon. Why, sir, percentile? That is the command అలానే రాయాలి command ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ టైం if you want to create a directory md space directory అక్కడ రాసాం కదా commands, or if you want to open the turbo c cd turbo c like that. So these are also commands రాసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది క్లాస్ పాత్ అన్నమాట. ఈ క్లాస్ పాత్ కి కొలన్ పెట్టిన తర్వాత మన జావా ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో జావా కంపైలర్ ఫైల్ దట్ పాత్ ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ జావా డెడికేటెడ్. సో దెన్ that Java path will be set to your folder. సో అప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. జావా సి అని టైప్ చేయగానే మీకు కమెంట్స్ వస్తున్నాయి. మీన్స్ at this place Java compiler is there and it is able to recognize your Java files also. Now let me open this folder. I'll show. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్న మన ఫోల్డర్స్ నా జావా ఫైల్ ఎక్కడ ఉందంటే యూజర్స్ లో హెచ్పిలో జావా. సో ఇక్కడ హలో అనే ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తాను. జస్ట్ ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్. సో
సో సి మీకు నోట్ ప్యాడ్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా లేదా బాబు? క్లాస్ హలో కనిపిస్తుందా? Yes, sir. So previously I used to show all the programs in IDE. So there line by line numbers would be there and colors, everything, so that it is easy to recognize your errors. But Notepad is just a simple text editor, so it won't be having that much feature. So simply you have to type. While typing, you should take care all the because Java is a case sensitive language. So caps lock ekunda rali, everything is important. సో ఇక్కడ చూడండి స్ట్రింగ్ ఆక్స్ లో ఎస్ ఇస్ క్యాపిటల్ అలా ఉంటేనే అది వర్క్ అవుతుంది. ఏమైనా తప్పు రాస్తే ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్ అట్ వైల్ కంపైల్. సో యూ విల్ టైప్ అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ హలో ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ ఆల్సో హలో. ఉందా లేదా? Yes, sir. సో మీరు ఆఫ్టర్ టైపింగ్ దిస్ వన్ ఫైల్ సేవ్ చేస్తారు కదా, నేను ఆల్రెడీ సేవ్ చేస్తాను కాబట్టి జస్ట్ సేవ్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది అనుకోండి, మీరు రెస్పెక్టివ్ ఫోల్డర్లో ఇక్కడ మీ క్లాస్ ఫైల్ ఏమి ఇచ్చింటారో అదే ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ హియర్ కింద టైప్ ఉంది .txt అని ఉంది. అలా దాంట్లో అలానే పెట్టి సేవ్ చేయకూడదు. దెన్ ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఫైల్. బట్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ ఫైల్ యాజ్ ఇన్ జావా ఫైల్, యాజ్ ఎస్ జావా ఫైల్. సో టు గెట్ దట్ జావా ఫైల్ సింపుల్లీ సెలెక్ట్ ఆల్ ఫైల్స్. ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హలో డాట్ తర్వాత .java అని ఇవ్వాలి. ఓకే, హలో .java అని ఇచ్చి సేవ్ అని కొట్టాలి. ఆల్రెడీ నాది ఉంది కాబట్టి రీప్లేస్ చేయాలని అడుగుదాం. మీరు కొత్తగా చేసే టైంలో జస్ట్ సేవ్ చేసేయండి. హలో .java అని ఇక్కడ కింద ఆల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉండి మీరు ఇక్కడ హలో .java పెట్టారనుకోండి, హలో .java సేవ్ కొట్టారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. దెన్ it won't be considered as Java file and compiler couldn't recognize it. So that's why while you saving the notepad file in the form of Java, you must take care of this thing. You select to type as all files, because all files means then it will be saved in the form of Java file. So మీరు మీ ఫైల్ కరెక్ట్ గా సేవ్ అయిందా లేదని ఎలా కనుక్కుంటారంటే, సో in your folder see hello, this is the source file. సో ఇక్కడ టైప్ లో జావా ఫైల్ అని రావాలి. వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్ ఇన్ జావా అని. అక్కడ అలా కాకుండా టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు కంపైల్ చేసినప్పుడు మీకు అసలు దిస్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని మీకు ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. బికాజ్ మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది. మీరేమో హలో .java ఇచ్చింటారు, బట్ ఇది దట్ టైప్ వుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. సో ఇట్ వోంట్ దట్ కంపైలర్ వోంట్ ఐడెంటిఫైస్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ now I'll show how to compile this. So now while if you want to compile your Java file, you have to go to respective folder only. My file is in C users HP Java source lo na file undi hello. Now let me type the command. So what is the command to compile the code Java file? Last slide lo చూపించాం కదా, what is the command? బాబు మాట్లాడండి. ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలంటే ఏం టైప్ చేయాలి? Java C file name .java. Yeah, Java C space file name is hello .java. So this is the compiling. రాసుకోండి బాబు, మీరు ఇవి రాసుకోరు, మళ్ళీ ల్యాబ్లో అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. చిన్న కామెంట్స్ చేయలేరు. ఓకే, సో ఇలా చేస్తాం. జస్ట్ విల్ ఎంటర్. So if you are not having any errors, then it will be compiled and bytecode would be generated. So చూడండి ఏం ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి మీకు సింపుల్ గా అయిపోయింది. Now I'll show the bytecode here. So this is the bytecode. కంపైల్ అయిన తర్వాత hello.class అని వచ్చిందా? Yes or no? కనిపిస్తుందా? హలో, this is the bytecode. That type is class file .class file. So this is the bytecode. So this is the feature of Java. So because of this bytecode, this bytecode can be saved and I can forward this bytecode to you in mail. Your mail lo pampichi but directly in your system, if you are having Java software, directly you can execute this. You no need to compile again, you no need to write any program, nothing. So that is the advantage of Java, platform independent.
So it is this file can be taken and it will be executed your place also. But I have written Sir, the program. చెప్పండి. Sir, where it will show its errors? ఇది వాట్ అంటే వాటి ఎర్రర్స్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది? ఇక్కడే చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనా? బ్లాక్ స్క్రీన్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మారుస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ స్మాల్ ఎస్ పెడతాను. స్మాల్ స్ట్రింగ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఉండాలి కదా. సో స్మాల్ ఎస్ పెట్టాను. ఇది ఫైల్ సేవ్ చేస్తున్నాను. కనిపిస్తుందా నోట్ ప్యాడ్? yes sir. సో సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ కంపైల్ చేశాను. సో జావా సి హలో ఎంటర్ ఎల్ ప్లస్ ఎంటర్. సో సి మీకు ఎర్రర్ కనిపిస్తుందా? yes sir. ఏం కనిపిస్తుంది? సింబల్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ ఆన్ ఎర్రర్. సో పబ్లిక్ ఎస్ కింద ఒక చిన్న మార్క్ ఉంది చూడండి. సో అక్కడ ఎర్రర్ ఉందన్నమాట. సో క్లాస్ స్ట్రింగ్ మస్ట్ బి దట్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ అనేది ఇట్ వుడ్ బి క్యాప్స్ లాక్ ఉండాలని మనకు అర్థమైపోవాలి ఫ్రమ్ బై సీయింగ్ దిస్ సింబల్. కెనాట్ ఫైండ్ దిస్ సింబల్. స్ట్రింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై బికాస్ it will that string symbol is caps less on. సో నా మళ్ళీ మారుస్తాను ఇక్కడ. సో నోట్ ప్యాడ్ లో మళ్ళీ మారుస్తున్నాను. సో క్యాప్ లెస్ పెట్టాను. నా వాళ్ళు సేవ్ చేసాం. అగైన్ ఐ విల్ కంపైల్. అంటే మీరు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇది మాడిఫై చేసుకుంటా మీరు మళ్ళీ కంపైల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనకు టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఎలా చేస్తాం, బ్లూ స్క్రీన్ లో మాడిఫై చేసి అక్కడ కంపైల్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ అండ్ దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రెండు ఉండాలి అనమాట. నా వాళ్ళు again I will compile. So compile అయిపోయింది కదా without any errors. Is it clear? Yes or no? yes sir. Okay, now after compilation bytecode has been generated. Now I have to execute that bytecode. So what is the execution command? Java file name. Java file name. What is that file? Hello. Java hello. Okay, that's okay. Hello, okay. What is that? So is it source file or bytecode file? Bytecode file. Bytecode. Yeah, exactly. You should understand that. So we supposed to execute bytecode. That bytecode only able to give outputs. Okay, not source file. Now source file work is completed. Now everything is bytecode only. Now this bytecode will be that hello dot class అని ఉంటుంది. Now no need to type that dot class. Just that bytecode file name enough. Just I'll enter the. So you are getting output. Output ఇక్కడ కూడా చూపిస్తుంది అన్నమాట. అవుట్పుట్ వస్తుందా? కనిపిస్తుందా? Is it are you seeing output? Hello world కనిపిస్తుంది. సౌజన్య ఉందా? సౌజన్య is there? సార్ మరి అడగడం లే, సైలెంట్ అయిపోయినారు. టిఫిన్ చేయలేదా? చేశాం సార్. Ask more doubt, be interactive, improve your communications. If you are just a simple you are not speaking anything na, then it is difficult to speak in English in future and find out. So that's why try to, even though if you are not having any doubt, try to speak something, because this is the only way. I think you will speak only with me, I think. మీరు ఎవరితో మాట్లాడరు కదా ఇంగ్లీష్ లో? నో సార్. No, I mean in your home or with your friends, you won't get that opportunity. But this is the one opportunity to speak. So that's why try to speak. So అట్లా మనం 1 minute ఉంది, మళ్ళా కనెక్ట్ కండి. Now I'll show how to execute the file if at all it is in package. ఇప్పుడు now in this if you observe, ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఏం లేదు. నోట్ ప్యాడ్ లో హలో ప్రోగ్రామ్ లో ప్యాకేజ్ ఉందా లేదా? No sir. No, only simple class is there, and the class file and that program is being executed